Hello students, how are you all? So we have been doing problems on sequences and problems chesamo. So now let's recall what we have learned. నేర్చుకున్నామంటే ఒకసారి recall చేస్తాను. If sequence Sn is monotone అంటే monotonic sequence అవుతూ అంటే monotone అంటే ఏంటి? either increasing sequence అని అవ్వాలి లేదా decreasing sequence అని అవ్వాలి. ఆ sequence monotone sequence అంటారు. So if the sequence is monotone and bounded అంటే మోనోటోన్ సీక్వెన్స్ అవుతూ బౌండెడ్ సీక్వెన్స్ అయితే అప్పుడు ఆ సీక్వెన్స్ ఏమవుతుంది? కన్వర్జెంట్ అవుతుంది అని నేర్చుకోండి. అలాగే కన్వర్జెంట్ అయితే ఆటోమేటిక్గా మోనోటోన్ అవుతుంది, అలాగే బౌండెడ్ అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ వీ హ్యావ్ లర్న్. నెక్స్ట్ లెట్ us రీకాల్. ఒకసారి గుర్తు చేసుకున్నాం, ఏమైనా నేర్చుకున్నాం. ప్రీవియస్ క్లాస్లో ఇంకోటి నేర్చుకున్నాం. ఎవ్రీ కన్వర్జెంట్ సీక్వెన్స్ ఈజ్ బౌండెడ్. అంటే కన్వర్జ్ అయ్యే ప్రతి సీక్వెన్స్ కూడా ఏమవుతుంది? బౌండెడ్ అవుతుంది అని మనం నేర్చుకున్నాం. ఎవ్రీ కన్వర్జెంట్ సీక్వెన్స్ ఈజ్ బౌండెడ్. ఓకే. సో now let us look at another thing. Let's recall subsequence. Subsequence అంటే ఏం నేర్చుకున్నాం? if we have a sequence Sn, మన దగ్గర sequence Sn ఉంటే if n1 less than n2 less than so on నెంబర్స్ తీసుకున్నప్పుడు Sn1 Sn2 so on దీన్ని ఏమన్నాం? దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సబ్సీక్వెన్స్ ఆఫ్ సీక్వెన్స్ Sn. సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ క్లాస్లో చెప్పాను, మళ్ళీ ఒకసారి రీకాల్ చేస్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ let us take a sequence Sn like this 1 2 3 4 5 6 and so on. So let us select some numbers 1 4 తర్వాత వచ్చిన 9 ఉంది కదా, 9 తర్వాత వచ్చే 16 25. these are all numbers. So 1 is less than, 4 is less than, 9 is less than, 16 is less than 25 కదా. ఈ సీక్వెన్స్ లో ఉన్న ఆ టర్మ్స్ తీసుకున్నప్పుడు S1 ఎంత? ఆబ్వియస్లీ 1 తీసుకున్నాం కాబట్టి Sn n తీసుకున్నాం కాబట్టి 1. ఫస్ట్ టర్మ్ ఈజ్ 1, ఫోర్త్ టర్మ్ ఈజ్ 4, నైన్త్ టర్మ్ ఈజ్ 9, 16th టర్మ్ ఈజ్ 16, సో ఆన్. సో ఇది ఏమవుతుంది? ఈ సీక్వెన్స్కి ఈ సీక్వెన్స్లో ఉంటుంది, అలాగే ప్రతి టర్మ్ నెక్స్ట్ వచ్చే టర్మ్ కూడా ప్రీవియస్ టర్మ్ కంటే పెద్దది. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సబ్సీక్వెన్స్. ఇది మర్చిపోవద్దు. n1 షుడ్ బి లెస్ దాన్, n2 షుడ్ బి లెస్ దాన్ అండ్ సో ఆన్. ఇది అవ్వాలన్నమాట. సో ఇది క్లారిటీ వచ్చి ఉండదు ఎగ్జాంపుల్తో. లెట్స్ లుక్ అట్ another example. Okay, let's look at another example. -2 3/2 -4/3 5/4 -6/5 7/6. ఇది ఒక సీక్వెన్స్. ఇందులో ఫస్ట్ టర్మ్ ఏంటి? దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ టర్మ్, సెకండ్ టర్మ్, థర్డ్ టర్మ్, ఫోర్త్ టర్మ్, ఫిఫ్త్ టర్మ్, సిక్స్త్ టర్మ్. అంటే ఇందులో let us pick some n1 n2 n3. let's pick, let us say this is our n1. n2 రైట్ సైడ్ తీసుకోవాలి, మరి ఇంకా లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకోవడానికి లేదు. let us say this is my n2, మళ్ళీ రైట్ సైడ్ తీసుకోవాలి, this is my n3. అంటే n1 షుడ్ బి లెస్ దాన్ n2, n2 షుడ్ బి లెస్ దాన్ n3. ఇక్కడ సీక్వెన్స్ లో వచ్చే నెంబర్స్ ఇంక్రీజింగ్ అనడం లేదండి. యూ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్ ద డిఫరెన్స్. ఇండెక్స్లు ఎలా ఉండాలంటే ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్లో ఉండాలి. సో లెట్ us select the terms of the sequence. this is Sn1, this is Sn2, this is Sn3. ఇవన్నీ ఒక సీక్వెన్స్ కింద రాద్దాం. అంటే 3/2 -4/3 -6/5 సో ఆన్. సో ఇదేమవుతుంది? సో ఆన్ అవసరం లేదు, దీస్ 3 టర్మ్స్ తీసుకున్నా సరే సరిపోతుంది. ఇదేమవుతుంది? దిస్ ఈజ్ సబ్సీక్వెన్స్ ఆర్ పార్ట్. ఇది సబ్సెట్ లాగా అనమాట. ఇంకొకలా చెప్పాలంటే దిస్ ఈజ్ సబ్సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ద సీక్వెన్స్ Sn.
సో ఇవి మనం ఇప్పటివరకు నేర్చుకున్నాం. ఓకే స్టూడెంట్స్, నౌ లెట్ us go through the concept. Let's look at another point. ఇది కూడా మనం నేర్చుకున్నాం. Let's recall that మన ఒరిజినల్ సీక్వెన్స్ బౌండెడ్ అయితే, if Sn is bounded, then automatically subsequence is also bounded. Subsequence is also bounded. Okay na? So now let us learn some new things. So what we are going to learn is peak of a sequence. Peak of a sequence. Something like peak. Normal English definition and peak and అన్నిటికంటే height లో ఉన్నది కదా. Same meaning here also. Peak of a sequence. For example, I have a sequence and the sequence looks something like this. So this is my S1, this is S2, this is S3, this is S4, S5, S6, S7, S8, sorry. Sequence terms అన్ని కూడా plotting. S8, S9, this is my S10, S11, S12, S13, S14, S15, S16, and so on. Okay, students. This is my sequence. So if you observe very carefully, here there are some terms of the sequence after which every term of the sequence is less than that term. For example, ఇక్కడ S12 మీరు చూసారు అనుకోండి, ఈ పాయింట్, ఈ టర్మ్ తర్వాత వచ్చే టర్మ్స్ అన్ని ఎలా ఉన్నాయి, S12 కంటే చిన్నగా ఉన్నాయి. సో దీన్నే నేను ఏమంటానంటే పీక్ అంటాను. పీక్ అంటే ఈ టర్మ్ తర్వాత వచ్చే ప్రతి టర్మ్ కూడా ఆ టర్మ్ కంటే చిన్నదైతే ఆ టర్మ్ ఏమంటామండి, పీక్ అంటాం. అంటే S12 తర్వాత వచ్చే ప్రతి సీక్వెన్స్ కంటే టర్మ్ కంటే కూడా పెద్దది కాబట్టి ఫర్ దిస్ సీక్వెన్స్ ఐ మే సే S12 is a peak. Let us take S14. S14 is also a peak. ఎందుకు, S14 తర్వాత వచ్చే ప్రతి టర్మ్ కంటే కూడా S14 ఎలా ఉంది, పెద్దగా ఉంది. సో S14 is a peak. Is S10 a peak? S10 peak కాదు. ఎందుకు కాదు, ఎందుకంటే S10 తర్వాత వచ్చే ప్రతి టర్మ్ కంటే S10 ఎలా లేదండి, పెద్దగా లేదు. సో S10 is not a peak. అంటే S12 is a peak. ఎందుకంటే S12 is greater than S13, greater than S14, S15, so on. S14 is also a peak. S14 కూడా పీకే. ఎందుకంటే S14 తర్వాత వచ్చే బట్ అన్నిటికంటే కూడా S16 వీటన్నిటికంటే ఏం పెద్దదంటే S14 is bigger. But S10 is not a peak. S10 peak కాదు. Why? Because S10 తర్వాత వచ్చే ప్రతి టర్మ్ కూడా S10 కంటే పెద్దది, చిన్నది కాదు. ఎందుకంటే S12 పెద్దది కాబట్టి S10 పీక్ కాదు. S10 is not a peak. సో ఇది పీక్ అంటే మామూలుగా చూస్తే. బట్ వాట్ ఈస్ ది టెక్నికల్ డెఫినేషన్, టెక్నికల్గా ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం నోట్ చేసుకోండి. ఇది లెట్స్ నోట్ దిస్ డెఫినేషన్. పక్కన డయాగ్రామ్ వేసుకోండి. సో లెట్ Sn be a sequence. ఒక సీక్వెన్స్ తీసుకుందాం. లెట్ Sn be a sequence. mth టర్మ్ అంటే ఏదైనా ఒక టర్మ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ Sm of Sn is said to be a peak. ఎప్పుడు పీక్ అంటామంటే if Sm is greater than or equal to Sn for all n greater than or equal to m. అంటే m తర్వాత వచ్చే ప్రతి టర్మ్ కూడా Sm కంటే ఎలా ఉండాలి, చిన్నగా ఉండాలి. లెస్ దాన్ సింబల్ కదా ఇది. Sm తర్వాత వచ్చే ప్రతి టర్మ్ ఎలా ఉండాలి, Sm కంటే చిన్నది ఉండాలి. దీన్ని ఇంకొకలా రాద్దాం.
అంటే దాని అర్థం ఏంటి? ఎస్ఎం కంటే పెద్ద టర్మ్ ఏది ఉండకూడదు. ఎస్ఎం ఈజ్ నాట్ లెస్ దాన్ ఎనీ టర్మ్ దట్ ఫాలోస్ ద సీక్వెన్స్. ఇంకొకలాగా చెప్పాలంటే ఎస్ఎం ఈజ్ నాట్ లెస్ దాన్ ఎనీ టర్మ్ ఆఫ్టర్ ఎస్ఎం ఇన్ ద సీక్వెన్స్. ఎస్ఎం తర్వాత వచ్చే ఏ టర్మ్ కంటే అది చిన్నది అవ్వకూడదు. ఎస్10 ఎందుకు పీక్ కాదంటే S12 కంటే చిన్నది కదా, కాబట్టి పీక్ కాదు. ఓకే, కామన్ నాలెడ్జ్. సో దిస్ ఈస్ ఎ పీక్. సో హౌ మెనీ పీక్స్ ఆర్ దేర్? ఎన్ని పీక్స్ ఉంటాయి ఒక సీక్వెన్స్ లో? ఓకే, సో ఏ సీక్వెన్స్ can have may have 0 peaks, అసలు పీక్స్ లేకపోవచ్చు, ఫైనైట్ పీక్స్ కొన్నే ఉండొచ్చు, ఆర్ ఇన్ఫైనైట్ పీక్స్ బోల్డ్ అని ఉండొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ఫైనైట్ పీక్స్కి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను, మిగిలిన యూ జస్ట్ ఎక్స్ప్లోర్, ఇంటర్నెట్లో సెర్చ్ చేసుకోండి. లెట్ us take 1/n. 1/n ఎలా ఉంటుందండి? 1/n లుక్స్ లైక్ దిస్ కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ us say this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5. అంటే this is S1, S2, S3, S4, S5. చూడండి, S1 ఈజ్ పీక్. ఎందుకంటే తర్వాత వచ్చే టర్మ్స్ అన్నిటికంటే S1 పెద్దది. S2 ఈజ్ ఆల్సో ఏ పీక్. ఎందుకంటే తర్వాత వచ్చే టర్మ్స్ అన్నిటికంటే S2 పెద్దది. S3 ఈజ్ ఆల్సో ఏ పీక్. తర్వాత వచ్చే టర్మ్స్ అన్నిటికంటే S3 పెద్దది. S4 ఇస్ ఏ పీక్, అన్నిటికంటే పెద్దది. S5 ఇస్ ఏ పీక్, అన్నిటికంటే పెద్దది. ఇది ఎక్కడైనా చూసినట్టుందా? వాట్ ఈస్ దిస్? ది సీక్వెన్స్ ఈజ్ 1/n. సో ఇన్ ద సీక్వెన్స్ 1/n, every term is a peak. In sequence 1/n, every term is a peak. ప్రతి టర్మ్ కూడా తర్వాత వచ్చే టర్మ్ కంటే పెద్దదే. సో ఎవ్రీ టర్మ్ ఈజ్ ఏ పీక్. సో ది సీక్వెన్స్ హ్యాస్ హౌ మెనీ పీక్స్? ఇన్ఫైనైట్ పీక్స్. ప్రాపర్గా నోట్ చేసుకోండి, మీరు అలా కావాలంటే అలా రాసుకోండి. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ వి మీన్ బై పీక్ ఆఫ్ ఎ సీక్వెన్స్. సో నెక్స్ట్ లెట్స్ గో టు ఇంపార్టెంట్ థీరమ్. There are two theorems which are very, very important. First one is monotone subsequence theorem. Monotone subsequence theorem. This is very important. Using this, we will prove another theorem which is called as Bolzano-Weierstrass theorem for sequences. Okay. So first one is monotone subsequence theorem. So he may ask simply state and prove monotone subsequence theorem, or he may ask state and prove Bolzano-Weierstrass theorem. Both are very important. So what is the statement of this theorem? Statement of this theorem is very easy. Every sequence, whatever may be the sequence, every sequence has monotonic subsequence. అంటే ప్రతి సీక్వెన్స్ లో కూడా I can select a monotone subsequence. Monotone means I can select either an increasing subsequence or a decreasing subsequence. సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు నేను సబ్సీక్వెన్స్ నాకు కావాల్సినట్టుగా, సీక్వెన్స్ ఏదైనా సరే. సో హౌ డు వి ప్రూవ్ దిస్ థింగ్? ఎలా ప్రూవ్ చేస్తాం? సో దిస్ ప్రూఫ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ టూ పార్ట్స్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్ us take a sequence. Let Sn be a sequence. సో పీక్ మనం నేర్చుకున్నాం కదా, లెట్స్ యూజ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ పీక్. సో మనం తీసుకున్న సీక్వెన్స్ లో ఫైనైట్ పీక్స్ ఉండొచ్చు, ఇన్ఫైనైట్ పీక్స్ ఉండొచ్చు. నా క్లెయిమ్ ఏంటండి? వాట్ ఈస్ దట్ ఐ హ్యావ్ టు ప్రూవ్? టు ప్రూవ్ నేనేం ప్రూవ్ చేయాలి? ఐ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ దట్ Sn has monotonic, అంటే ఇంక్రీజింగ్ ఆర్ డిక్రీజింగ్, ఇంక్రీజింగ్ అయినా డిక్రీజింగ్ అయినా అయ్యే సబ్ సీక్వెన్స్ ఉందని నేను ప్రూవ్ చేయాలి.
So let's prove this in two cases. Two parts లో prove చేద్దాం. First part. Let us say sequence కదా, ప్రతి సీక్వెన్స్ లోనూ పీక్ ఉంటుంది. ఇందులో ఇన్ఫైనైట్ పీక్స్ ఉన్నాయనుకోండి. Let Sn have infinite number of peaks. ఎన్ని పీక్స్ ఉన్నాయండి? It has infinite number of peaks. నేనేం చెప్పాలి? దీంట్లో మోనోటానిక్ సబ్ సీక్వెన్స్ ఉందని నేను చెప్పాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్ మే లుక్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఇన్ఫైనైట్ పీక్స్ ఉన్నాయంటే ఇందాక చెప్పినట్టుగా ఎలా ఉందనుకోండి. దిస్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఇలా ఉంది. ఇట్ ఈస్ లుకింగ్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. సో హియర్ ఐ హ్యావ్ S1, హియర్ ఐ హ్యావ్ S2, దిస్ ఈస్ మై S3, దిస్ ఈస్ మై S4, this is my S5, so on. Okay, this is my 1, 2, 3, 4, infinite peaks. So let the peaks be ఇలా తీసుకుందాం. Let SM1 అంటే S suffix లో M suffix లో 2, SM2 so on, SMK so on be the peaks. ఇవన్నీ peaks అనుకోండి. Infinite number of peaks అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ S1 S2 so on S3 అలా అన్నమాట. Be the peaks where increasing order లో ఉన్నాయండి. M1 less than, M2 less than, M3 less than, so on less than, MK. So they are looking like this. ఇలా ఉన్నాయి. అంటే S1 తర్వాత వచ్చే టర్మ్స్ అన్ని S1 కంటే చిన్నవి, S2 తర్వాత వచ్చేవన్నీ S2 కంటే చిన్నవి, S3 తర్వాత వచ్చేవన్నీ S3 కంటే చిన్నవి, అలా అన్నమాట. సో బై ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ పీక్ డెఫినేషన్ బట్టి నేను ఏం చెప్తాను, అన్నిటికంటే SM1 పెద్దది, దానికంటే SM2 పెద్దది, దానికంటే SM2 చిన్నది, సారీ SM3 చిన్నది, దానికంటే SM4 చిన్నది, ఇలా అనమాట. గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్ టు, గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్ టు, గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్ టు, సో ఆన్ గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్ టు SMK గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్ టు సో ఆన్ లెస్ దాన్, సో ఇన్ఫైనైట్ కదా, చాలా ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ ఎలా ఉంది చూడండి, ఈ సీక్వెన్స్ ఎలా ఉంది, ప్రతి టర్మ్ కూడా ముందు టర్మ్ కంటే చిన్నవి. అంటే ఇది ఇంక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్ డిక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్ బొమ్మలోనే కనిపిస్తుంది. సో క్లియర్లీ SMK such that K belongs to N is a decreasing subsequence. సీక్వెన్స్ లో పార్ట్ కాబట్టి సబ్ సీక్వెన్స్ అవుతుంది. ఇలానే ఉండాలని రూల్ లేదు. ఐ విల్ డ్రా అనదర్ సినారియో, ఇంకొక డయాగ్రామ్ డ్రా చేస్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఉందనుకోండి, ఆ సీక్వెన్స్ లుక్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. అలా ఇన్ఫినిటీ కిందకి వెళ్తూనే ఉంది. నౌ దిస్ మే బి మై SM1, this may be my SM2, this may be my SM3, so on, అలా అనమాట. So where there are infinitely many peaks, I have an decreasing subsequence. ఈ టర్మ్ తీసుకుని ఈ టర్మ్ తీసుకుంటే ఆ సబ్సీక్వెన్స్ ఏమవుతుంది, డిక్రీజ్ అవుతూ వస్తుంది. ఓకేనా? లెట్స్ లుక్ ఎట్ అనదర్ కేస్. సో దట్ ఈస్ ఫస్ట్ కేస్. లెట్స్ లుక్ ఎట్ అనదర్ కేస్. Case 2. Case 2. Finite number of peaks ఉన్నాయనుకోండి. Let Sn has finite number of peaks. కొన్ని పీక్స్ ఉన్నాయనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద సిచ్యువేషన్ may look something like this. ఇలా ఉందనుకోండి. Okay, this is my sequence. This is my S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9. ఇక్కడ S10 ఉంది. This is S11, S12, S13, S14, S15, S16, S17, S18.
S19, S20, S21, S22, S23, S24, S24. That's it. ఇక్కడతో ఆగిపోయింది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ మై సీక్వెన్స్. లెట్ us say. సో ఈ సీక్వెన్స్ లో పీక్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి? లెట్స్ అబ్జర్వ్. సో దాని తర్వాత వచ్చే వాటి అన్నిటికంటే అది పెద్దది అవ్వాలన్నమాట, అప్పుడే దట్ ఈస్ ఎ పీక్. సో దిస్ ఈజ్ ఎ పీక్. S2 is peak. S4 is a peak. S10 is a peak. S12 peak కాదు మళ్ళీ. S16 is a peak. ఇంకెక్కడ పీక్స్ లేవు కదా. ఓకే, సో నౌ లెట్స్ గో విత్ ద ఫార్మల్ ప్రూఫ్ రాద్దాం. సో ఇక్కడ మొత్తం ఎన్ని పీక్స్ ఉన్నాయి నా దగ్గర? ఫైనైట్ పీక్స్, 4 పీక్స్ ఉన్నాయి. సో ఫార్మల్ ప్రూఫ్ M1 M2 లో రాద్దాం. లెట్ SM1 SM2 so on SMR where M1 less than M2 less than so on less than MR BR peaks. ఫైనైట్ అన్నాం కాబట్టి ఆరే ఉన్నాయి అనుకోండి. అబ్జర్వ్ చేయాలి సఫిక్స్లు ఎలా ఉన్నాయి. రైట్ సైడ్ వచ్చే కొద్ది సఫిక్స్లు పెద్ద అవుతున్నాయి, అందుకే ఇక్కడ M1 less than M2 less than so on MR అని రాస్తాం. క్లియర్లీ అన్నిట్లో ఏది లీస్ట్ పీక్ అండి? SMR ఈస్ ద లీస్ట్ పీక్. అంటే పీక్స్ అన్నిట్లో కల్లా చిన్నది కదా. SMR is the least peak. So keep it in mind. SMR is the least peak. SMR తర్వాత let's take one thing. If MR plus 1 is equal to P1 అనుకున్నాం అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ MR కి 1 యాడ్ చేయండి. ఇక్కడ ఇది కదా అన్నిటికంటే చిన్నది, దిస్ ఈజ్ అవర్ SMR. ఒకటి యాడ్ చేస్తే ఎంత అవుతుంది? MR కి 1 యాడ్ చేస్తే MR ఎంత అవుతుంది? 16. MR plus 1 ఎంత అవుతుంది? 17. సో యాడ్ చేస్తే P1 ఎంత అయింది నాకు? దిస్ ఈజ్ మై P1. Then SMR plus 1, sorry, ఇలా రాయకూడదు. SMR plus 1 ఏమవుతుంది? దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ SP1. SP1 పీక్ అండి, అంటే S17 పీక్. చూడండి, అబ్జర్వ్ చేయండి. ఈజ్ S17 పీక్ కాదు కదా. S17 పీక్ కాదు, దానికంటే పెద్దది ఏంటి? తర్వాత S18 పెద్దది కదా. సో SP1 ఈజ్ నాట్ ఏ పీక్. ఓకేనా? ఓకే స్టూడెంట్స్, నౌ I'll make small change. Sorry. Just a minute. I'll make small changes to the diagram so that you'll understand. So this is S20, S21. Let's say here S20, S20. Okay. So SP1 ఏంటంటే S17 పీక్ కాదు. ఓకే, సో S17 కంటే పెద్దది ఇంకోటి ఏదో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు కదా. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ S18. సో దేర్ ఎగ్జిస్ట్ P2 greater than P1 such that SP2 is greater than SP1. చూడండి,
పీక్ లో ఉన్నప్పుడు నేను ఒకటి ఐఎమ్ ఏబుల్ టు ఫైండ్ P1 P2 అంటే 18 నేను ఫైండ్ అవుట్ చేయగలిగాను. సో దట్ S18 ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ S17 కదా. సో అగైన్ SP1 పీక్ SP2 పీక్ అవుతుందా? అబ్జర్వ్ దట్ SP2 ఈజ్ నాట్ ఎ పీక్. ఎందుకంటే లాస్ట్ పీక్ ఎక్కడ ఉంది మనకి? S16 పీక్, ఇంకా తర్వాత ఏవి పీక్స్ కాదు. SP2 ఈజ్ నాట్ ఎ పీక్. SP2 పీక్ కాదు కాబట్టి there exists P3 greater than P2. P3 కంటే పెద్దది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ సే S20 నాకు ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. P3 అంటే ఇక్కడ 20 అనమాట. సో P3 greater than P2 such that SP3 is greater than SP2. S18 కంటే S20 పెద్దది. So I can find some peaks like that. ఓకే, సో ఇలాగే కంటిన్యూ చేసుకుంటూ వెళ్తే చాలా చిన్నది తీసుకున్నాను. కంటిన్యూయింగ్ ఇన్ దిస్ వే నాకేం దొరుకుతాయి? I will get, we obtain SP1, SP2, SP3 and so on. మీరు అబ్జర్వ్ చేయాలి, ప్రతిదీ కలిపి రాసాను అనుకోండి. ఇఫ్ ఐ రైట్ దిస్ అండ్ దిస్, ఏది పెద్దది? SP1 కంటే SP2 పెద్దది, SP2 కంటే SP3 పెద్దది. తర్వాత దొరుకుతూనే ఉంటాయి. అంటే ఏమవుతున్నాయి? టర్మ్స్ ఏమవుతున్నాయి? టర్మ్స్ ఆర్ ఇంక్రీజింగ్ కదా. సో ది సబ్సీక్వెన్స్, సీక్వెన్స్ లో నుంచి వచ్చిన ఈ సబ్సీక్వెన్స్ పార్ట్స్ తీస్తే ది సబ్సీక్వెన్స్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్ సబ్సీక్వెన్స్. సిన్స్ SP1 is less than, SP2 is less than, SP3 is less than, so on. The sequence SPK, such that K belongs to n, is increasing subsequence. అంటే ఏం ప్రూవ్ చేసాం? ఫైనైట్ పీక్స్ ఉంటే ఇంక్రీజింగ్ సబ్సీక్వెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు, ఇన్ఫైనైట్ పీక్స్ ఉంటే డిక్రీజింగ్ సబ్సీక్వెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. సో అల్టిమేట్గా ఏం క్లోజ్ చేయొచ్చు? దేర్ఫోర్ ప్రతి సీక్వెన్స్ లో కూడా ఎవ్రీ సీక్వెన్స్ హ్యాస్ మోనోటోనిక్ అంటే ఇంక్రీజింగ్ లేదా డిక్రీజింగ్ సబ్సీక్వెన్స్. ఎవ్రీ సీక్వెన్స్ హ్యాస్ మోనోటోనిక్ అంటే increasing or decreasing subsequence. Okay students, in the next class we will look at another important theorem that is called as Bolzano-Weierstrass theorem. Bolzano-Weierstrass theorem. Weierstrass. Bolzano-Weierstrass theorem. It is very simple theorem. I'll do one thing. I'll complete in this class. చాలా చిన్న థియరం ఇది. సీక్వెన్స్ బోల్జానో వీయర్స్ట్రాస్ థియరం ఏం చెప్తుందంటే, ఏ బౌండెడ్ సీక్వెన్స్ ఆర్ ఎవ్రీ బౌండెడ్ సీక్వెన్స్ హ్యాస్ ఏ కన్వర్జెంట్ సబ్సీక్వెన్స్. Every bounded sequence has, this is the statement, convergent subsequence. Proof. So in the proof we have to write monotonic subsequence theorem. With the 10 marks kadite monotonic subsequence theorem రాయాలి. Let us take a bounded sequence. Let Sn be a bounded sequence. దీని ఏం ప్రూవ్ చేయాలి? దీని ఏం ప్రూవ్ చేయాలంటే Sn has convergent subsequence. మోనోటానిక్ సబ్సీక్వెన్స్ కాదు. ముందు థియరంలో ఏం చేస్తాం? మోనోటానిక్ సబ్సీక్వెన్స్. ఇది కన్వర్జెంట్ సబ్సీక్వెన్స్ అన్నమాట. సో బై ఇక్కడ 2 parts లో చేస్తాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ విల్ డూ ఇస్ we prove that step 1 to prove that Sn has monotonic subsequence. ఫస్ట్ మోనోటోన్ సబ్సీక్వెన్స్ ఉందని ప్రూవ్ చేస్తాం. తర్వాత అదే సబ్సీక్వెన్స్ కన్వర్జెంట్ అని చెప్తాం. సో Sn మోనోటోన్ సబ్సీక్వెన్స్ ఉందంటే ఏం చేయాలి? రైట్ ప్రూఫ్ ఆఫ్ అబౌవ్ థియరం. పైన ఏ థియరం అయితే చేస్తామో ఆ థియరం ప్రూఫ్ రాసేయాలి ఇక్కడ. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది? మనకి Sn అనే సీక్వెన్స్ లో ఏముంది? మోనోటోన్ సబ్సీక్వెన్స్.
స్టెప్ 2 ఏం చేస్తామంటే కన్వర్జెంట్ అని ప్రూవ్ చేస్తాం. ప్రూవ్ దట్ SNK ఈజ్ కన్వర్జెంట్. ఇది స్టెప్ 2. SNK ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? పైన థియరంలో నుంచి వచ్చింది. సో దిస్ ఈస్ మై స్టెప్ 2. ఏం ప్రూవ్ చేయాలి? SNK ఈజ్ కన్వర్జెంట్ అని ప్రూవ్ చేయాలి. స్టెప్ 1 ఏం చేసాం? మోనోటోనిక్ సబ్సీక్వెన్స్ ఉందని చెప్పాం. దట్ సబ్సీక్వెన్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ SNK. సో SNK ఏమని చెప్పాలి? కన్వర్జెంట్ అని చెప్పాలి. SNK కన్వర్జెంట్ అని ఎలా చెప్తాం? సిన్స్ SN బౌండెడ్ కదా, సిన్స్ SN ఈజ్ బౌండెడ్, సీక్వెన్స్ బౌండెడ్ కాబట్టి సబ్ సీక్వెన్స్ కూడా బౌండెడ్. ఇట్స్ సబ్ సీక్వెన్స్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ SNK, దట్ ఈస్ ఆల్సో బౌండెడ్. సీక్వెన్స్ బౌండెడ్ కాబట్టి సబ్ సీక్వెన్స్ కూడా బౌండెడ్. మనం ఆల్రెడీ ఒక థియరం నేర్చుకున్నాం. ఏంటంటే we know that let's look at that. We know that I'll get the theorem. We know that if SN is monotonic and bounded, then SN is convergent. ఈ థియరం ఆల్రెడీ నేను రీకాల్ చేశాను క్లాస్ స్టార్టింగ్ లోనే. ఇది మనం నేర్చుకున్నాం కూడా. సో ఇప్పుడు SNK ఏమైందండి? SNK ఈస్ monotone and SNK is bounded. Since SNK is bounded and monotonic, by that theorem, by the above theorem or this note, SNK is convergent. అంటే బౌండెడ్ సీక్వెన్స్ ఏముంటుంది? ఎవ్రీ కన్వర్జెంట్ సీక్వెన్స్, CGD అంటే కన్వర్జెంట్, every bounded sequence, every bounded sequence has convergent subsequence. This completes the proof of the theorem. అంటే ఎగ్జామ్ లో బోల్జానో వెయిర్స్ట్రాస్ థియరం అడిగితే ఏం రాయాలి? మోనోటోన్ సబ్సీక్వెన్స్ థియరం చేస్తూ బోల్జానో వెయిర్స్ట్రాస్ థియరం రాస్తాం. ఎగ్జామ్ లో వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. So this is for this class. Next class we will learn Cauchy sequences. Thank you students. Thank you very much. We'll meet in the next class.